Hey all, welcome back to my channel. ரொம்ப நாளாச்சு actually இது பண்ணி. It's been more than a 4-year break, I guess. But I thought I'll do this differently. And ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பெரிய மூவி வந்திருக்கு. That had such huge hype and expectations that and after watching that movie I felt like okay, இந்த படம் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும், இதை பற்றி தான் பேசணும் நம்ம. ஸோ இந்த மூவி அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து இது வரைக்கும் there's been so much hype for the movie and I've seen the movie twice so far, which I know pretty much everyone here knows which movie I'm talking about. It's obviously Leo. So I've seen the movie twice and I wanted to talk about the movie. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மூவி there's a lot to discuss about it, so let's get into it, okay? I'm giving a fair warning in advance. This is actually going to be a spoiler-filled review. Review noda, I'll rather call it like my honest thoughts and opinions about whatever transpired during the course of the movie. So let's start off with the hyena sequence. Hyena sequence, Lokesh Kanagaraj pala interview lo sonna mari. The VFX done on the hyena sequence is absolute standout. இது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு விஎஃப்எக்ஸில் வந்துட்டு இட்ஸ் அ பிக் லீப்புன்னே சொல்லணும். At the same way, when you look at VFX, there were some glaring holes in it. We will come back to the VFX topic again. The second one is the title card of Vijay. Oh my god, that's where the theatre almost lost it. The title card was done with that much creativity. அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு அந்த டைட்டில் கார்டு. விஜயோட இன்ட்ரடக்ஷன் சீன் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் பிளாண்டாக இருந்தாலும் அந்த டைட்டில் கார்டு செட் த ஸ்டேஜ் ஃபார் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு வாட்ச். ஓகே. Likewise, the movie goes up in a much more predictable fashion. Now, a bunch of dacoits have entered the city, and they come across number hero at a cafe. He actually owns like a bakery and stuff. So, around 20 to 30 minutes into the movie, நம்மளுக்கு ஒரு awesome stunt sequence கிடைச்சிருக்கு, which is like the cafe fight. I truly believe that there's been a lot of thought that's gone into that cafe fight. I think every single action that was done in that cafe fight was written beautifully by Lokesh Kanagaraj and delivered by Unbearable Masters. It was amazing. Now, in my second time watch la kuda I was carefully observing that fight and it was so good na sollona. Let's look at what happens afterwards. So immediately post the cafe fight we see consequences of what happens on being a murderer and everything like that. So all of that எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க. இட் கைண்ட் ஆஃப் லைக் செட் த ஸ்டேஜ். ஸோ அதுக்கப்புறம் கேஃபே ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் இந்த வில்லன்ஸோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஐ கெஸ் அவங்க திருப்பியும் வந்து விஜய் ஃபேமிலியை டார்கெட் பண்ணி மார்க்கெட்லேயும் ஒரு ஃபைட் நடக்குது. ஈவன் தட் மார்க்கெட் ஃபைட் வாஸ் குட். மார்க்கெட் ஃபைட் ஷோ த ப்ரூட்டாலிட்டி ஆஃப் விஜய்ஸ் கேரக்டர். ஸோ ஹீஸ் ட்ரைங் டு சேவ் ஹிஸ் ஃபேமிலி. அது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் லைக் செட் த ஸ்டேஜ். ஸோ எப்படியோ இந்த கான்சிக்வன்சஸ்னால எப்படியோ நம்ம விஜய் சாரோட ஃபேஸ் கெட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் லீக்ட் அவுட் இன் டு த ஜென்ரல் பப்ளிக் அண்ட் இட் ரீச்சஸ் டு அவர் மெயின் ஆன்டகனிஸ்ட் விச் இஸ் ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் and of course Sanjay Dutt as well. So till that point of time I was thoroughly enjoying the movie. The first half gave me that much hype. It set the stage for what needs to come afterwards. அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தாங்கன்னு தான் சொன்னோம். The writing for the first half was phenomenal in my opinion, including the stunt sequences and everything like that. அதே மாதிரி விஜய் portraying the பார்த்திபன் கேரக்டர் உண்மையிலே amazing acting prowess. The man has such acting talents and abilities, but I'm very surprised that other directors have never explored the acting side of Vijay, and Lokesh Kanagaraj has done that beautifully in the solo. Parthiban's character was amazing actually. Even if the movie is titled as Parthin Solinda, I think we would have just wholeheartedly accepted it because I felt that character was much more stronger than Leo's character. We'll get to that. And Ani's music and the songs for the movie, absolute standout. Now Anirudh's at the top of his game. It's like whatever he touches turns to gold in a video, whatever he touches turns to diamonds. Whatever the retro song selection, the music, all the songs for the movie, everything was done beautifully in that. It just matched the mood of the movie and it was so good to see that. So standouts and major positives of the movie is Vijay's acting prowess and of course Ani's music and BGM.
அது ஃபஸ்ட் டைம் மூவி பார்த்தபோதே எனக்கு ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் ஃபேக்டர் மாதிரி தான் தோணுச்சு. ஐ ஃபீல் லைக் லோகேஷ் கனகராஜ் a wonderful ரைட்டர் ரைட்டர் மோர் தென் அ டேரக்டர்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் he knows how to stage action set pieces and he knows how to get there as well. We have seen that very beautifully in மாநகரமாக இருக்கட்டும், கைதியாக இருக்கட்டும், விக்ரமாக இருக்கட்டும். பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் மூவிஸ் ஆல் ரவுண்ட். ஐ கான் ஈவன் ஐ திங்க் அங்கே தான் என்னோட டிசப்பாயின்மெண்ட் ஃபேக்டரே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் அ கிரேட் மூவி அண்ட் ஐ எண்டட் அப் வித் அ குட் மூவின்னு தான் சொல்லலாம். பிகாஸ் த ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் ஆஃப் லியோதாஸ் கேரக்டர் வாஸ் டிசப்பாயிண்டிங் டு பி ஆனஸ்ட். அந்த ட்ரெய்லர் அந்த கேரக்டர் மச் ரிவீல் பண்ணாதப்போ வி ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்டட் இது வந்துட்டு விஜய் is going to do something different, because in the Parthiban character which he actually played during the first half or throughout the course of the movie, he played that beautifully in the solna. He actually convinced me that he was Parthiban na solno. And the particular character I had my doubts ivar Leodas Danan. So that and the acting prowess of Vijay made me actually believe that he is Parthiban. But when it comes to the Leodas character, it ended up being a generic character out of like let's say a Thirumalai movie or a Jilla movie. அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரிக் விஜய் நம்ம நிறைய இதில் பார்த்தது தான். அந்த ஷர்ட் மேலே இன்னொரு ஷர்ட் போடுற விஜயாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரிக் இதில் போகும்போது தான் which I was expecting a lot of the Leodas character, because ட்ரெய்லரில் அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு ஹைட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த மூவியில். ஸோ I was expecting that the flashback portion is going to be the one that is going to catch me the most. But unfortunately that sequence or whatever happens during the flashback is what put me off the most, and that is where the film starts to dip as well. So let's talk about the flashback now. Okay, flashback segment la there is a lot of wild things that happen during the flashback segment. So Leo Das's dad is obviously portrayed by Sanjay Dutt. Mr. Anthony Das is what they call him. So he's into the thing called Narabali, which is sacrificing humans or whatever it is, just to further his business. While that is a fantastic concept, the concept is good, but the execution was so poor, because அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு டுவெல்லே ஆனது கிடையாது. இட் இஸ் ஆல் ஜஸ்ட் அப்படி ஒரு ஃப்ளையிங் இது மாதிரி போகுது அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் செக்மெண்ட்டில். நரபலி இஸ் அ வெரி க்ரூவல் கான்செப்ட் தட் மேக்ஸ் சஞ்சய் டண்ட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அன் அக்கால்ட் வில்லன் தான் சொல்லணும். ஆக்சுவலாக அவ்வளோ க்ரூவலான ஒரு மனுஷன் தான் சொல்லணும். பட் அது ஒரு தட் நெவர் ஸ்டிக்ஸ் வித் அஸ், பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ புவர்லி தட் அது அப்படியே ஒரு கிளிம்ஸ் மாதிரி தான் காட்டுறாங்க, தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. வி see Leodas character, we see him suddenly killing his friend, we see him suddenly killing ஏதோ narcotics ஆளுங்க, something like that, and a lot of things happen in the flashback segment. I think within a span of 2 minutes I can say that Leodas character வந்துட்டு அந்த flashbackல ஒரு they would have at least shot dead at least 10 to 15 people. That's how it works. So எதுலேயும் நம்மளால் டுவெல் பண்ண முடியல. அடுத்தது என்ன நடக்க போகுதுன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் பிளேசிங் ஃபாஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் த நாரெடி சாங், விச் இஸ் ஸோ ஹைப்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட். நாரெடி சாங்கை கூட அவங்க வந்துட்டு அது ஃபுல்லாக அந்த சாங் காட்டவே இல்லை. பிகாஸ் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் நாரெடி சாங் ஒன்லி Sanjay Dutt realizes that the only right people to sacrifice are Leo and his twin sister Elisa. We'll come to that thing. But it is so sad that such important sequences are kept in such an amazing dance song na enna solla mudiyum. Aduve when Vijay fans would be wanting to dance itself, all these sequences are playing in between. Aduve oru and song oru and song oda potentially lose பண்ற மாதிரி ஒரு feeling இருந்தது. So this is where I made an important note saying underutilized characters. Flashback sequenceல அனுராக் கஷ்யப் வராரு. எதுக்கு வராருன்னே தெரியல. He has like literally 6 seconds in that movie. He gets killed off almost immediately. அதுக்கு எதுக்கு அனுராக் கஷ்யப்னு எனக்கு தெரியல. மெடோனா செபாஸ்டின் பிளேஸ் விஜய்ஸ் ட்வின் சிஸ்டர். அவளோட கேரக்டரில் இட் சீம் லைக் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர். அந்த கேரக்டரில் நம்மளுக்கு டுவெல்லிங் டைம் கூட கிடைக்கல உண்மையிலே சொன்னேன்னா.
I think she had almost like 5 minutes of screen time before she gets killed off in the flashback portion. Obviously அது எங்க அந்த அந்த நரபலி கான்செப்ட்ல தான் வரும். Sanjay Dutt realizes he has to choose between Vijay or Madonna Sebastian, and he chooses Madonna Sebastian to sacrifice. So அந்த டைம்ல தான் அந்த warehouse fightலாம் நடக்கும். Warehouse fight is also done in a very experimental manner. It was done with a drone camera. The drone is whizzing around and the fight sequence is happening. அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. It is just that the flashback portion was written so poorly, and I was surprised that a writer like Lokesh Kanagaraj would actually come up with something like this. அப்படி ஷாக் ஆச்சு. பிகாஸ் ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இமோஷனல் கோஷன்ட் இன் லோகேஷ் கனகராஜ் மூவிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அட் அ ஹை. அது கைதியில் கார்த்தி கெட்டிங் பேக் டு ஹிஸ் டாட்டர். Vikram is Kamal Hassan losing his son and trying to protect his grandson at all costs. அங்கே emotional factor click ஆகுது. இங்கே அந்த emotional factor of the flashback never stays with you. That's a அங்கே தான் அந்த ஃபிலிமோட மேஜர் டிப்பிங் பாயிண்ட்டே நான் சொல்லலாம். So what happens post the flashback is basically there's a VFX car chase which was so poor and shoddy in execution. To be honest, there were about 20-30 cars, and the 20-30 கார்ஸை கூட அவங்க வந்து இட் வாஸ் ஃபுல்லி கேமிஃபைடு. ஒரு நீட் ஃபார் ஸ்பீட் கேம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது உண்மையிலே சொல்லணும்னா. what surprised me was ஹைனா சீக்வன்ஸில் இவ்வளோ விஎஃப்எக்ஸை கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து பண்ணவங்க. why do they have to do a gamified sequence of a car chase scene? And the car chase scene நல்லா notice பண்ணீங்கன்னா second time when I went there, I'm not nitpicking, but there were almost 30 cars, but the cars that ended up in the fight sequence or in that sequence what follows is like hardly like 10 or 15 cars. I think just 15 cars just disappeared off screen mari da theriyudu. And there's a clash with Sanjay Dutt, and Sanjay Dutt ends up dead post that. Then adukapra there's a clash in the warehouse, and this is also what I was saying, the climax fight is good, not great. And the problem here lies with the climax fight. இது நான் நிறைய இடத்துல ஆக்சுவலாக ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன், நிறைய இடத்துல நான் ஆக்சுவலாக பேசியிருந்தேன். பிகாஸ் when we see the cafe fight or the market fight, அங்கே ஆக்சுவலாக இம்பேக்ட் இருந்தது, அங்கே ஆக்சுவலாக ரா எமோஷன் இருந்தது. அங்கே ஆக்சுவலாக விஜய் இஸ் டீலிங் வித் அ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். லெட்ஸ் சே cafe fight was 5 people, market fight was 10 people. The warehouse fight, like, literally there were about 100 to 150 people, and none of them could do anything to Vijay. Basically Vijay is just swinging a hammer the entire time, and எல்லாரும் கையை காலை அடிச்சு உடச்சு போட்டு, I mean by the time the warehouse fight is done, it gets to an exhaustion level தான் என்னால் சொல்ல முடியும். It was so exhausting to see that there was absolutely no form of writing in that fight sequence தான் என்னால் சொல்ல முடியும். Because the amount of writing that they showed at the cafe fight or the market fight, it never happened during the climax fight in the warehouse. It became a generic Vijay fight sequence which you would have seen in some other movies also. நிறைய மூவிஸில் பார்த்த மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து லியோலையும் வந்து நின்றுச்சு. Sanjay Dutt and Arjun, Action King Arjun, amazing performance. So what I expected was, I thought Sanjay Dutt is going to be the main villain of this, and probably Action King Arjun will probably continue as a side villain for the LCU, is what I hoped. But Action King Arjun வந்தப்போ கூட ஃபர்ஸ்ட் சீன் அவர் என்ட்ரி ஆனப்போ கூட the theater literally went nuts, and I went the second time and again the same thing happened. So there's such a potential for this character, but there's potential for the character. Neither Sanjay Dutt nor Action King, whatever it is, they were never fully explored. They were the weakest villains that Lokesh had written so far, which is surprising because Vikramla நீங்க பாத்தீங்கன்னா Vijay Sethupathi, even though has played a villain many times, Vikramla நீங்க பாத்தீங்கன்னா Vijay Sethupathi played almost an equal to Kamal Hassan in that movie with his performance. Now I'm surprised that there were amazing performers like Sanjay Dutt and Arjun in the movie, and still Lokesh Kanagaraj couldn't utilize their full potential. And I was hoping that only Sanjay Dutt gets killed off in the movie and Arjun will continue ன்ற மாதிரி எல்லாம் நான் ஹோப் பண்ணியிருந்தேன், which is maybe his character could have been explored in further movies. Unfortunately, again, gets killed off in the warehouse fight, and the movie ends his character right then and there. The other point that I want to talk about is the LCU connect, which is where the padathoda most hype relies on the fact that this is LCU or not. While I can gladly say that this is LCU, and I'm looking forward to the future as to what they do with Kamal Hassan's character, Vijay's character, Karthik's character. இவங்களது எல்லாரும் ஒன்று சேர்றதோட எக்ஸைட்மெண்ட் is unreal உண்மையிலே சொல்லணும்னா. But to be honest, இந்த மூவியில் LCU felt a little bit shoehorned தான் தோணுது. Even at the climax when Kamal Hassan makes the generic phone call to Vijay and asks
என் குரல் யார் என்று தெரிகிறதான்ற மாதிரி. While even though exciting, it never gives you that high where Vikram leaves you with, because when Rolex comes in as Surya, my God, oh my God, that high I can never forget. That 5 minute sequence set the stage for Lokesh Cinematic Universe. So I was expecting something of that in Leo, but the funny thing is, you just get Kamal Hassan's voice. But the worst part is, like, they're all standing in a room wearing masks. I don't know why Kamal Hassan as a character needs to wear masks and talk, because obviously they couldn't get him. I can understand that, but I'm pretty sure that scene could have been done differently. And the LCU elements very much felt shoehorned in the movie, which is even that Maya and a prostitute coming in the movie just for a scene, just to imply that this is LCU. But the only character who actually made an impact in the LCU thing is George Mariam returning as Napoleon the Constable. Fantastic. They have given him some amount of scope in this movie as well, which is really nice. That was the only part of LCU that I actually liked. The rest of the scenes were quite mid in தான் சொல்லணும். என்னோட honest ranking of LCU movies வந்து number 1 Kaidi, number 2 Vikram, and number 3 Leo. My honest ranking of Lokesh Kanagaraj filmography is number 1 Kaidi for sure, number 2 Vikram, number 3 Managaram, and number 4 and 5, I don't know. I'm in a toss-up between Leo and Master, because both of them gave me that same sort of satisfaction and dissatisfaction. Because while Leo had amazing production values, Masterல வந்து சொன்னோன்னா, it is done. It has an advantage of having an amazing villain in Vijay Sethupathi, where both Vijay and Vijay Sethupathi played off each other. But அது இந்த மூவியில் இல்லை. So but இந்த மூவியில் வந்துட்டு there are advantages of it being an LCU movie. There are advantages of production values being so high. There are advantages of stunt sequences being written well and underwritten as well. So அதான் நான் சொல்ல, Leo and Master is kind of like the same toss up for me தான் சொல்லணும், because they both kind of lie in the same rating for me. If you look at it, நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே லியோ ஏதோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். That's not the case. I actually enjoyed the movie, to be honest. It is actually a good film. But the problem was, we were expecting greatness from Lokesh Kanagaraj, because the movie carried such amount of pre-release hype since the date it was announced in the Solno. Since when Lokesh and Vijay were reuniting again, we were sure that, something's going to happen big in the LCU. The multiple theories that were coming up. This is again the problem of pre-release expectations, which is a topic that I'll come to. But I feel like இந்த படத்தோட ப்ரீ-ரிலீஸ் ஹைப்பே அதோட ஒரு மேஜர் நெகட்டிவ் ஆச்சோன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பிகாஸ் we went in expecting too much, and it kind of like satisfied you almost in around 17 to 80%. We wanted a 200% satisfaction level out of Lokesh Kanagaraj, because all the movies that he has done so far has given you that sort of satisfaction. But at Leo la nadakadadu, it was quite disappointing for me. Okay, the last bit I want to talk about is the curse of the second half. Now, this is something which is predominant in Tamil cinema and mari unakku feel irukku. So, if you look at it, there's a lot of movies that I've written where the second half dips. Pata, Master, Jailer, Thunivu, Valimai, and now Leo. Every time there's an amazing setup for the first half. Every time something amazing happens, it leaves you with that amount of high. But the second half is unable to match up to the first half. And we look at the movie as a whole and say, yeah, the movie is good. It was a great watch. It was a good watch. Opinions might differ. But the thing is, are we supposed to be satisfied with only one half of a movie? Whenever I raise this in an online forum also, they immediately say, but the first half was awesome. You're not paying to watch only the first half. You're not paying to watch only the hyena sequence. You're not paying to watch only one fight sequence. You're paying to watch the entire movie. I feel like the movie as a whole matters. I feel like off late there is a curse of the second half with the Tamil cinema, because lot of movies have done an incredible first half, and the second half almost feels like a letdown. And I don't know. I leave it up to the audience. I leave it up to you guys. You guys tell me whether if a movie's first half is enough for you guys, that the amount that you're paying, let's say 150, 200, about $10 to $20, whatever be the case, are you paying it just to watch the first half, or are you paying it to get an enjoyable experience out of the entire movie? That's my question to you guys. Okay, so glad you guys stuck around for so long. So that brings us to the end of the video, and
Leave your comments below about Leo. If you like the movie, how much it satisfied you, whether you thought my points are valid. Leave your comments and honest thoughts below, and I'll catch you for more videos later. Thank you guys for joining.